საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello my little friends, nice to meet you. მოგესალმებით ჩემო პატარებო. Today is the second lesson of Unit 10 and please look at the board. You can see some sentences. თქვენ ხედავთ რამოდენიმე წინადადებას. Please read. How many sweets are there in the bag? And the answer is only a few. მხოლოდ რამოდენიმე. How many? რამდენი. With the countable nouns in plural, თვლად არსებით სახელებთან მრავლობით რიცხვში, we use word many. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ სიტყვა many. How many sweets? რამდენი კამფეტი? ესე იგი, თუ ჩვენ გვაინტერესებს რა რაოდენობის არის, თვლად არსებით სახელებთან მრავლობით რიცხვში უნდა გამოვიყენოთ სიტყვა many. With the countable nouns in plural, we use many. How many? How many sweets are there in the bag? ეხლა პასუხი. Only a few. მხოლოდ რამოდენიმე. A few. Only, you know, არის რა მხოლოდ და a few. A few ნიშნავს ცოტა ოდენი, საკმარისი, ცოტა ოდენი. ოღონდ სიტყვა a few უნდა გამოიყენოთ თვლად არსებით სახელებთან. Only a few sweets. მხოლოდ რამოდენიმე კამფეტი. A sweet არის თვლადი. A sweet is a countable noun and in plural sweets. მრავლობითში უკვე იქნება sweets. ესთან დაბოლოება ესთან ერთად. And a few we use with the countable nouns. The სიტყვა a fews ვიყენებთ აი თვლად არსებით სახელებთან. So if I ask you how many sweets, რამდენი კამფეტი, you answer only a few. მხოლოდ რამოდენიმე. How much juice is there in the jug? Tokshi, რამდენი წვენია? Much. Much we use with uncountable nouns. And juice is uncountable noun or non-countable noun. Juice ანუ წვენი არის უთვლადი არსებითი სახელი და უთვლად არსებით სახელებთან უნდა გამოვიყენოთ უკვე much. თვლადთან ხო იყო many და უთვლადთან much. დოგში რამდენი წვენია? And the answer is და პასუხი არის only a little. მხოლოდ ცოტა. ცოტა ოდენი, ცოტა, მაგრამ საკმარისი. A little we use with uncountable nouns or with non-countable nouns. აი სიტყვა a little-ს უკვე ვიყენებთ უთვლად არსებით სახელებთან. A few we use with countable nouns and a little we use with uncountable nouns. A few-ს ვიყენებთ თვლად არსებით სახელებთან and a little we use with uncountable nouns. და a little-ს ვიყენებთ უთვლად არსებით სახელებთან. The next sentence. შემდეგი წინადადება. How many strawberries? Strawberries არის მარწყვი. How many strawberries are there on the plate? თეფშზე რამდენი მარწყვია? A strawberry is a countable noun and as I told you with the countable nouns we use many. ესე იგი თვლადი არსებითი სახელია მარწყვი და როგორც ვთქვი, თვლად არსებით სახელებთან უნდა გამოვიყენოთ სიტყვა many. How many strawberries are there on the plate? თეფშზე რამდენი მარწყვია? And the answer is only a few. ცოტა, მაგრამ საკმარისი. ცოტა ოდენი. And a few we use with countable nouns.
few-ს ვიყენებ თვლად არსებით სახელებთან. So, how many sweets? Only a few. How many strawberries? Only a few. დააკვირდით, კამფეტიც და მარწყვიც იყო თვლადი და მე გამოვიყენე სიტყვა many და მე გამოვიყენე სიტყვა a few. And the last sentence, the ბოლო წინადადება. How much jam? მურაბა. How much jam is there in the jar? Kilashi რამდენი მურაბა? Jam is uncountable or non-countable noun. მურაბა არის უთვლადი არსებითი სახელი. And we know that with uncountable nouns we use a word much. უთვლად არსებით სახელებთან უნდა გამოვიყენოთ სიტყვა much. How much jam is there in the jar? And the answer is only a little. ცოტა, მაგრამ საკვარისი. ცოტა ოდენი. So with juice we have used only a little and with jam only a little. Now I will take a piece of chalk, მე ავიღებ წარწს, and you tell me and I will write. თქვენ მითხარით და მე დავწერ. How, what, how much or how many? ჯერ დავწეროთ much to many. How much or how many fruit is in the basket? კალათაში რამდენი ხილია? ხილი. Fruit is uncountable noun. ხილი უთვლადი არსებითი სახელი. So, much or many? And you're right, much. How much fruit? Because fruit is uncountable noun. How much fruit is in the basket? And now you tell me the answer to this question. ეხლა მითხარით პასუხი. Only what? Only a little or only a few? And you're right, only a little. Because a little we use with uncountable nouns. A littles ჩვენ ვიყენებთ უთვლად არსებით სახელებთან. And as I told you, fruit is uncountable noun or non-countable. The next one, შემდეგი. How much or how many CDs, დისკები მრავლობით რიცხვში, CDs are on the table? მაგიდაზე რამდენი დისკია? How much or how many? You tell me. And you're right. How many? How many CDs? CD არის თვლადი არსებითი სახელი. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მრავლობით რიცხვში. And in plural with the countable nouns we use many. How many CDs are on the table? Now answer. Only a few or only a little? And again, you're right. და ისევ თქვენ სწორი პასუხი გამეცით. Only a few. Because a few we use with countable nouns. Good. The next one. How many or much books are in the bag? In the bag. Sorry. In the bag. Are in the bag. How much or how many books are in the bag? And again, you're right. How many? Because a book წიგნი არის თვლადი არსებითი სახელი. Books is in plural. How many books are in the bag? And the answer is only a few. Again, a few. ანუ თვლად არსებით სახელებთან ის რაც ითვლება მრავლობით რიცხვში, უნდა გამოვიყენოთ სიტყვა a few. And the last question, the ბოლო კითხვა.
How much or how many water წყალი is in the bottle? ბოთლში რამდენი წყალია? How much or how many? You tell me. Yes, how much? How much water? Because water is uncountable noun. წყალი ხომ უთვლადია. How much water is in the bottle? And the answer is, what is the answer? Only a little or only a few? And again, you're right, only a little. Because a little we use with uncountable nouns. და თარგმანი აქვს, ანუ a littles და a fews თარგმანი აქვს ერთი, ცოტა, მაგრამ საკმარისი, ცოტა ოდენი, განსხვავება იმაში მდგომარეობს ბავშვებო, რომ a little უნდა გამოვიყენოთ უთვლათან და a fews ვიყენებთ თვლათან. Good. And now look at this part of the board. გთხოვთ შეხედოთ ახლა დაფის ამ ნაწილს. And you can see და თქვენ ხედავთ an adjective, ზედსართავის სახელი plus enough. ზედსართავ სახელს უმატებთ სიტყვა enough. ანუ enough არის საკმაოდ, საკმარისად. An adjective and then enough. Please remember. გთხოვთ დაიმახსოვროთ. For example, Valentina Tereshkova was brave enough. Valentina Tereshkova იყო საკმაოდ გამბედავი, საკმაოდ მამაცი, გულადი. Valentina Tereshkova was brave and then enough. ქართულში ჩვენ ვამბობთ, Valentina Tereshkova იყო საკმაოდ და მერე გამბედავი, საკმაოდ გულადი. ანუ ჯერ ვიყენებთ სიტყვა საკმაოდს და მერე ზედსართავ სახელს ვამატებთ. ხოლო ინგლისურ ენაში პირიქით არის, დააკვირდით, ჯერ უნდა ვთქვათ ზედსართავი სახელი an adjective and then word enough და მერე ვამატებთ სიტყვა enough. Valentina Tereshkova was brave enough and not enough brave. Now the second example. Valentina Tereshkova was fit enough. საკმაოდ ნავარჯიშები იყო. Not enough fit, but fit enough. ჩვენ ვიძახით საკმაოდ ნავარჯიშები და ინგლისურ ენაში პირიქით უნდა ვთქვათ fit enough. An adjective and then enough. And the last example. Valentina Tereshkova was young enough. საკმაოდ ახალგაზრდა. But in English we say young enough. პირიქით უნდა ვთქვათ. So once again, please remember, გთხოვთ დაიმახსოვროთ. An adjective and then enough. ჯერ ზედსართავი სახელია და მერე სიტყვა enough. And now kids, please open your books at page 105. 105 გვერდზე გადაშალეთ. Find task number 1. მოძებნეთ დავალება ნომერი 1 and read the conversation between two kids and listen to this conversation. Have a look. What do you think? Oh dear. What's the matter? It's not big enough. It's too small. Exactly. And it's not colourful enough. Really? And I'm afraid it's not heavy enough. Not heavy enough. How much did it cost? It was very cheap. Well, that's the problem. It doesn't look expensive enough. Shall I take it back to the shop? I think you should.
And now the last one. და ეხლა ბოლო რამ. Please look at this part of the board. გთხოვთ შეხედოთ დაფის ამ ნაწილს and you can see two letters. თქვენ ხედავთ ორ ასო ბგერას. P and H. But we pronounce it f. Dolphin, delphini. Elephant, spilo. Alphabet, anbani. Photo, fotosurati. And the last one, telephone, teleponi. So, two letters PH we pronounce as F. And now open your books at page 106. ასმეექვსე გვერდზე გადაშალეთ. Find task phonics. Read, წაიკითხეთ. And listen the most minute. Look and listen. F. This photograph shows Valentina Tereshkova in her spacesuit. F. This photograph shows Valentina Tereshkova in her spacesuit. I took a photograph of an elephant. The elephant was on the telephone. It was saying the alphabet to a dolphin. Our lesson is over and see you later, my dears. Bye!